Hello everyone. Welcome to the third semester. My subject is engineering mechanics and strength of materials. Okay. So this subject is contain 100 marks external exam and 25 marks internal. And here you are going to study the first part is mechanics part and second part is strength of materials. So this is a little bit tough subject compared to the other subject in diploma. Okay. So next, the subject code is 15CE 31T. Hope think you studied mechanics in applied science in second semester of applied science subject. The continuing version of that applied mechanics is the engineering mechanics, and this engineering mechanics is very essential for further studies. So because you are going to study in fourth semester, that is the fluid mechanics, continuous version of this engineering mechanics. So here you are going to study only mechanics of solids in this semester. So next semester the one more subject will added, that is hydraulics, that is the part of fluid mechanics. So before going to this chart, I will explain what is mechanics first. What is mechanics? So mechanics is that branch of physical science which deals with the effect of external agents. That external agents means that a force on the body. The body may be rigid or deformable. So I will explain afterwards that what is rigid body and what is deformable bodies. Right? So what is mechanics? Mechanics is that branch of the physical science. It is the branch of physics. It's the main branch of physics which deals with the effect of forces on the body. Suppose if you apply some force on the body, it will undergo some changes. The body is subjected to the changes when subject to the force. That external agency is called as the force. Right? So that is mechanics. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅದೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ force. Force is the major part of this mechanics. With respect to the force, we are deriving everything in mechanics. That is the main criteria, right? So engineering mechanics is classified into two branches: mechanics of solids and mechanics of fluids. So solids andre eno, fluids andre gottu. Solids andre it is the made up of particles, right? Fluids andre the capacity of fluid. It's a liquid, right? So here it's broadly classified into two branches. So one branch is mechanics of solids and another branch is fluid mechanics or mechanics of fluids. So this fluid mechanics you are going to study in the next semester, that is hydraulics. ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Only concentrate on mechanics of solids. So just forget about this fluid mechanics for time being, right? So now ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡೀಸ್. So now what is rigid body? Rigid body means when force is applied to the body, the body will not undergo any changes in its shape or whatever it will not undergo any changes when subjected to the external agency. That external agency is that force, right? So mechanics of solids is broadly classified into rigid body mechanics and deformable body ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದು ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವುದು, ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್. ಬಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ any changes when subjected to
the external force. That external force or external agency, that is called as the force, right? So rigid body. So rigid body again classified into statics and dynamics. So dynamics classified again broadly classified into kinematics and kinetics. So what is statics? Statics means when body is at rest. ಈಗ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದು. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies at rest is called as the statics. I will repeat once again. It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies is at ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು another position. It is permanently fixed in one position. That particle is called as static mechanics, right? What is statics? The body will not undergo any motion or body is at rest. Study of forces and their effects when body is at rest is called as statics. So another part is dynamics. Dynamics means it is the opposite of this. So statics means body at rest. So dynamics means it is in motion. Body is in motion. So what is dynamics? It is that branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies is in motion. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, acceleration is there, velocity is there, and time is there. These four basic concepts when body is in motion. So body ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ is called as the force. So without that force body will not under in motion and will not under at rest. Okay. So that force, if we consider that force causing the motion is called as the kinetics. Okay, the force that will cause the motion it is considered as a kinetics. Without consideration of the force that causing the motion is called as the kinematics. In the kinematics, you know, without consideration of force. Kinetics ಅಂದ್ರೆ with consideration of force, right? So I'll repeat once again. Dynamics ಅಂದ್ರೆ the effect of forces on the body when body is in motion. The effect of forces on the body when it is in motion. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹೊರತಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ per second square, right? meter per second square. So what is acceleration, what is velocity, what is displacement, what is time? I think you studied from your school days. I will not repeat once again that part, right? So I'll repeat once again.
So what is mechanics? Mechanics is that branch of physical science which deals with effect of forces on the bodies. So it is the branch of physical science or applied science which deals with the effect of forces on the bodies. ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇನು, ಓನ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ and remaining chapters will related to the strength of materials, because civil engineers need a deformable body, because all structures are deformable bodies, because no rigid body on the earth alli yadu rigid body illa. This is only assumption part, this is only assumption part. Whole universe doesn't have any rigid bodies, because all bodies undergo changes when subjected to the external forces. So external force apply ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. at least molecules will move but it will not visible, it will not visible in under ಅದರ ಒಳಗಡೆ molecules at least ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. Deformable bodies I will take in next chapter. So very big chapter and very important part. Okay. So now first chapter only related to the rigid body mechanics, right? So rigid body is already told that statics and dynamics main part. So statics and when body is at the effect of forces when body is at rest. The effect of forces when body is at rest. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ displacement per unit time, meter per second, correct? Velocity andre so displacement of particle per unit time is called as the velocity. Displacement andre without consideration of time, the movement of particle from one position to the another position, displacement. Velocity, so again acceleration andre velocity per unit time, velocity per unit time, that is meter per second square, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆಲ್ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಟ್, ಇದೊಂದೇ ನೆನಪು, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. Body is in motion means that it becomes under dynamics. Okay. Next, so dynamics there part kinematics to kinetics, right? So kinematics ಅಂದ್ರೆ so ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ, you are going to consider only acceleration, velocity, displacement, time. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅದು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಅದರ ಯಾವ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as kinematic. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ without consideration of the force that causing the motion, without consideration of the force that causing the motion. ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, right? That is kinematics. Kinetics ಅಂದ್ರೆ with consideration of the force, ಅಂದ್ರೆ with consideration of the force that causes the motion. ಈಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೆನಪುಳಿತಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 5th semester RCC design. Because all RCC structures are deformable bodies, they will break, they will fail when subjected to the forces. Excess force ಆದಾಗ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ RCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬೀಮು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಕಾಲಮ್, footing, staircase, all are RCC structures. They all are deformable bodies. They all are fail. They all undergo break when subjected to the external force, that is excessive force, right? So this is the simple chart of engineering mechanics. ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Strength of materials, which is engineering mechanics, rigid body mechanics, right? So this is the basic introduction of your engineering mechanics, right? So fluid mechanics ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4th semester ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಈಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, instead of force you consider pressure, right? So ಆವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ 4th semester ಸೊ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಾಡಿನೂ ಸದ್ಯ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ only concentrate on rigid body. Rigid body classified into statistics, statics, dynamics. So statics are the dynamics and kinematics and kinetics, right? Okay, we move on next. Time ಎಷ್ಟು ಅದ? $20 minutes. 20 minutes ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ.